saa 3:30 kiyoyo ni masama Afrika umiloni wa soa tindata mutese mwendo wa muthenyani wa mundi ndio kethia na kutho chandini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo nyenita wa masi wa KITAKA uloku nengilile Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Linda ani amwe kati wa Mauvoo alatwino alatukumbanesye ne bamwe na Gavana wa kaunti ya Masaku wa Vinyandeti ya serikali wa kaunti ya Masaku ndi tikilata ndithia kwikia biasala ama tena mavalua mailete. Muyumbe wa Kangundo kwenda Asiaima kwa temba ukisomo na kuikithia amaniwa oondhe ni maalika skulu. Kwa inge serikali ya kaunti ya Makueni ni ya kwata ndawasi ya kutethesia moito ila meutetheka. Na serikali ya kati kwendeka ithesia koti wa sindu ila sithitwe itumikanie nenthi ala mena mamutha me mwanya. Vilingi wa Mauvoo Ni na udhocha ingi. Gavana wa kaunti ya Masaku wa Vinyandeti ni waelezea kana serikali ya kaunti ya Masaku ndisa kwetekila mutandithia ona umwe kati wa alamenda kwa kanyumba kana kwekia mautandithia mo kivathukanio makwa kanyumba matambite kunewa mavalo alama ilete kuma kwe muvea wa itheka na muyana wa soko kuma kauntini ya Masaku. Gavana anena ivindani lao ili laivia ya musingi wa kwambililia waki wa nyumba zao sia enende kisioni cha Great Wall kila kiathiriva kauntini ya Masaku. Livoti yake Dan Mwongela. Aina na ivindani la wakusiwa kwika kwa musingi na kwambiliwa kwa nyumba sia kwikala enende kisioni cha Great Wall athiriva va kauntini ya Masaku. Kambunini wa Edaman, gavana wa kaunti ya Masaku ni wathingila kana vaisa kwetikilwa atandithia kutwaisia waki wa nyumba na kwambililia biasala matena mavalo kuma muveani wa maundu maitheka serikali nino. And I would also like to take this opportunity to remind all developers that it is mandatory to seek approvals from the Department of Lands, Housing and Urban Development and Energy before commencement of any development. And my minister is here. It doesn't matter who you are, whether you're doing a wall, you're doing a toilet, you're doing a kiosk, you're doing large investment like this, you must get approval from the county government, and that is the law. There is no compromise of that. So we are asking other investors, you cannot just come into somebody's home and you just develop just like that. No, kuna sheria. Yeah, there is a law. Yeah, here we have the national government and the county government. We work in collaboration. There are laws that affect the national government. There are laws that are there for county, and the laws for county must be followed. Because even we as a county, that is how we generate income. Okavinda nikau ni wande ya naukulia atandithia su maende na utumea sindu sia mwako kuma kauntini ya Masaku na kuandika ene kuma vaa nikenda kugetheka na utalo munene wa muikala matema wea ni methiwa na mawea. We expect that the investors will endeavor to promote the local economy and other enterprises by utilizing the local available raw materials for construction. For example, we encourage them to source building materials such as sand, stone, gravel from within Machakos, and also steel. We have steel companies here. We have cement companies here. If we take anything from here in Machakos County, we are also improving. We are creating job opportunities. The more we buy from the factories, the more they need people to employ. So we need to trade among ourselves so that we can sustain. There is no need of going to Nairobi or somewhere else to go and buy raw materials. Nake munene wa kambuni usu wa waki wa nyumba John Zeyuniang ainena ivindani ya chathichu ni wande ya naukuli serikali ya kati neno ya kaunti ikwate ni vamwe na kwa ilia mawethilo kwa kwikia sewage na kusauvya malelo ala malikite kuu nikenda kuendea na ukuzisi atandithia ingi. Since our inception, we have built over 7,225 residential housing units, with most right here in Machakos County. Today, as we break ground for GWG6,
we mark the beginning of a project that will add 3,110 more units to our portfolio, bring our total to over 10,335 completed residences. Daniel Mwankela, Mutungwe TV, kumova Great Wall, River County ya Masako. Nake muyumbe wa kilio mbunge cha Kangundo Fabian Moli ni wenda asema kwa temba ukisomo na muno kuikithia mathiwa alama na kwa miemesini ni mali kama imanyisioni sia kiuvundi hanena cha thini cha kuvingwa mulati wa kisese cha polisi cha Kakuyuni ni wawe takana utalo munene wa amuika huimesini na kulika mituoni uimuisioni wa kulika mituoni mithuku oila vindani ila matona kwithiwa maito wa skulu kivathukanio ni matona ukwata mautuika kivathukanio makuyukiliana kuiyendesia kimikali la livoti umbanitu ni webo ni motesia. Ulinene ya kisioni chaka Kakuyuni kuya Kangundo ya uthuloni wa sua ndasiwa mwana mwika kosa evuso kutume imanyizo sia kiuvundi lasi kisioni kina kundu kula kungi na kana mwika matonya gwata mautweka kivathukanyo na kuiendese nthini wa maundu mo na nita train ye saloon kwa huo tison no promote polytechnic situ endo register ba polytechnic ya polytechnic kathi ona disi anaibikite jana nichao kila mwe metoto asiana muindwa ya ndwana muinenga school fees nibe yeah. Au meka hii kala soko. Enda iba polytechnic. Wasi hii nwendo some ya wedding, nwendo some ya plumbing. Na yaje Fabian nuko gaiba school fees. Na koma na mwalimu wa polytechnic ya ofisini kwakwa ni kuashwendwe nuka. Lakini twaili daisi la sionduge kaiteke kuisilia kwaka inomba tisile kutumia equipment. Vale sakana imanyiso bingi sio notolo munini wa manyiwa lame usome masoma kiuvundi. Toa manyiwa ngi maoneka masokoni kana misini mateno ndwa kwika oila maileta ukwata utuika mwenu wa kukwata maundu kiuthukanyo matonya umanenge mawia. Tuitato kulia tika kulia tika nata na siana situ siti kile si school especially. Ibisi isi ya mwiga ita high secondary. Endai muisili kuika kosi ya plumbing, welding na carpentry. Na kedha pe undumuenda Fabian eke ningweka kedha ni school fees wenda nitwae kedha nwenda ngekale na mwalimu musu onera school jeba ningutia kila niendesie nukenika lacho nikana musomo nundu challenge kila tithieto na choka Kangundo tina generation itaika form 4 lipo ba Kangundo bingi muno kwa ningutatondo noteria mwana na hetu mukwate course nikana kumanthia mundu uya wa mjengo we wa standard 8 witha we ya usio kudukulu lakini unengete mwana course ena ka certificate please onetha wikite form 4 taite training yaketha munoni mundethi yangewa kwa kathule isiana maana 5 kwa kathule isiana maana 5 ngaete akila kana ngilie 10 isu milioni siana milioni almost 5 pesa ila maumbiche sioko kibasari na angewesu mami na imaendesha skulu ahiko thesi ovata wa kisomo kwa sei ya mathuthia ngi kutoa manyiwa ondela maneki mutiani wa KCP neno ila sia form 1 maskulu kivathukanyo haiwetakana ni maleta oso matamya makimia ola mate utoa manyiwa maskulu ni mwaka ni ukite pai mwana wa Kangundo wiki standard 8 utoa form 1 kelenda wi form 1 wene kwani for sure there will be a case for you constituency la twena challenge education kwa kwetu na asiai Kangundo tila tekweche kawa baby ndata kula sio soma nundu wataka hawa ndo kwa takindo na mwana chua biashara kawa iko ndie na climate change they affected Kangundo it affected the whole world. This is not the time we are saying we have coffee pai kindo to invest siana na masomo na nyewandwa ya school kila kiboni tende na kuiba our day school na day school sio this ya Kangundo kila school ngumi yake hapo na andisi wakaingini make ilasi ina nundu CBC asiaini lukie different CBC tena siana si grade 7 wanosiwe secondary school yude secondary school juma na primary school grade 7 ina 8 na 9 temindi take lab equipment nundu wanosiwe meosoma science nundu mwanosu either grade 10 na 11 niho maketha mai qualify ku secondary school lesi existing na binda yuku ketha kindu specialization we say their school we are secondary ketha ichevaloki there was a science
ingia Busia ni osa humanity subject kuitha change kinene asiai tukwatani masomo ama itondoni mwalimu weka sukuru aendekethia gusukumia mbunge nene asilimandwa ni makaiva wa misala amenda atongo icio ni ciandwa ni mose matemaki mia ondo ndela methitwe na matambia kana mesile mauvingi sa kisomo tene na ubushi bungeni asilimo tuimwambe oneo musa na nienda ona ka ngundo muito thukuma mwasie utui wako imwaro na isiao standard 8 si utana form 1 tuko unena na sub chief assistant chief ela wimusili ungwake tipo ko musili omunde ngwana kwambia kwa nasi wona neta musili akisione kwako okido na bya namba na itao unajua sisi tumewapetea maofisi kuna wanaume wanaweka watoto wa shule mamimba na mlikuwa wanasema hamuna ofisi kukesi mlikuwa mnasema mnaongopa jumuko kwa duka sasa mko na ofisi wanaume wanaweka watoto wa shule mimba tutaki kaunti ya Masaku nyene tomboni mutesia. Serikali ya kaunti ya Makueni kwa kavinda kangini wa kwa tandawa cia kutethesia moitu ila meutetheka na muno ndawa cia kusia moitu kwa cia ndakame ila matetheka utethio wa ndawa si mwana na ila minista muviani wa uiti ndakitali Paul Musila waikithia tanza uvyo kutumika kaunti ya Makueni ni kumakwi muvea ute wa kisilikali. Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wawetakana ndawa ni utethio munene kwa kaunti kuililikana kana amoitu aingi ala matia wani thayu mamina kutetheka witha muno wikwisila kumana na kwaiwa kana kumana na kwasi ndakame mbingi ripoti yake Caleb Chalo. The baby one. Akinena na kisese kiti na weseso yonenga ni wandawa na jila yataiwa maofisi ne ma gavana va Makueni wote minista muviane wa umawamwe Makueni Dr. Paul Musila ni wawetekana ndawa ila makwata si muo kukwatekana na ingine kavinda kambevyo kutumika kuwa kiweta kana nembai na sitethesya muno kwitana amwaitu alama kwatwa ne mathina makuwa muno itina wa kutetheka. Hatutaki mama yote ambaye anakuja kuleta uhai kwa hii dunia afariki ama age dunia wakati ule analeta uhai kwa dunia. So tumeshirikiana na Jepaigo na tunawashukuru sana kwa sababu sasa tumepokea dawa moja ile inaitwa stable cabetracin ambao itaweza kusaidia kuzuia. Hiyo hatujakuwa nayo kwa program. Hiyo ni dawa mpya kwa program in our county and generally in the public hospitals in the country. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior nake ni waikithesya enenthi na muno amwaitu ala meutetheka yulu wa witi mwailu kavinane kala matambo kama sivitali ne mama Makueni. Katika orodha na research ambayo imefanyika kwamba wanawake wanapoteza maisha kwa kufuja damu wakipata watoto. Kwa hivyo ni njia mwafaka kuhakikisha kwamba wale ambao wanakuja hospitali zetu na tunawauliza wakuwe wanakuja katika hospitali zetu watapata dawa ambayo itawasaidia wasiweze kufuja damu. Pia tumepata kifaa ambacho kinaweza kupima damu ambayo hawa clients wetu ambao wanakuja hospitalini wakijulikana ni damu kiasi gani, kwa sababu kipimo hicho hapo mbeleni hakikuwa na ilikuwa ni vigumu kujua ni kipimo gani ama ni damu ya kiasi gani ambayo huyu mama ambaye anajifungua amepoteza. Kitu ambacho ni muhimu kusema hapa na ni vizuri niseme ni kwamba sisi tunataka tuhakikishe na tumeambia wakazi wetu wa Makueni kwamba tunataka tuwapatie wale wanajifungua huduma mzuri, wapate huduma ya hospitali mzuri. Shirika ya Jepaigo na ilane yo mufadhili wa ndawa ii kwa kaunti ya Makueni yethitwe ikitetheanisya na muvea wa witi kuma kaunti ino maundu ni meokonyosya na vala etethetie vanene amwaitu kauta alama akwatwa ne mathina itina wa kutetheka wivo thina mwai wa fistula. This project is so critical because it is a project that will ultimately save more women's lives, and the commitment from Makueni County to test the innovative drugs that are being introduced, heat stable carbetocin, tranexamic acid, and the approach of advanced distribution. Caleb Chalo, Motongo TV, Vilingi wa Mauvoo.
Nake munini wa President Rigathi Gachagua ni wathing'irira kana serikali ni yanetie watho wa kuthecia na kwaliula sekta ya uiti o ta undu maweta ivindani ya campaign. Kwena Gachagua ni kana ni mavetete kiko muviani wa kunyahita wa ndawa wa KEMSA na ni maandikite ndakitali cia ndwani na mituki makilima asomi sekta ni nimeukwata mawia vandi ya Kenya pamwe na nthi cia nza. Livoti umanituniwe Benjamin Mwaka. Serikali yuthie gweta nthino wa mwaka umwe utongoi ni theise giko kila kinatuye muviani uwa KEMSA kigulusani itina wa kukwanya utongoi muviani uno. Gachagua nola watongoi sichathi cha kiwango vya kwa mandiwa 2026 ma KMTC va musino ilovi twaweta kwisila viti wa serikali yo nasio county siyekwata ndawa na tene. We acknowledge the importance of research and innovation. This is central to reducing overdependence on imported technology as we cultivate and embrace homegrown solutions to health challenges. With the rollout of the UHC, we'll also review new insight in the endemic diseases. Serikali yeweta kuisila kwa ili ya uiti ni andikie matakitali makuu ya ndwani ngilia na imwe na alame kuitwa CHPs ila siyethewa itethesya kukuna vasi uiti kuma ku ya nthivyo. For us to achieve universal health coverage, we may have all the equipment, we may have all the hospitals, but without the human resource for health, we will not deliver health care. So today I'm happy that we get a new lot of over 22,000 human resources for health. Our aim is to strengthen these frontline workers, ensuring every Kenyan, regardless of location, receives the essential primary health care services they deserve. Most of the professionals graduating today under various fields will complement the work of the over 100,000 community health promoters. They will improve healthcare outcomes. Ege serikali ni awetevania kumanthia asomi sektani ya uiti mau ya nthi cianza kwikithia miana mau ya kwa sekta ine mingi va Kenya o undumwe na nthi cianza. President William Ruto has embarked on a very rigorous exercise to look for employment outside our borders. And one of the most sought area of professionalism out there is your profession. Our health providers are desired in large numbers across the world. Vilingi wa Mauvoo kuma musini lovi nye nitawa Benjamin na Mwaka. Memba molo teungua chama cha Wiper kutetea mawata alame na mamudha memwana bungeni ya kaunti ya Kitui Rose Kathokani wa kule serikali nene kuthesia koti wasindu ila sithitwe itumikani enende asume na mamudha memwanya kwa ili amikalileyo ni kana kutethesia enende kukwata sindu isu kwa ngalama ya nthi. Hainena na andiki Mauvoo miakoni ya mbunge ya kaunti ya Kitui Rose ni waweta kana kumana na koti wasindu isu kwithiwa wiyulu ni kutumite amwe mata kwata sindu isu na kwivulwa ni mathina nthini wa mikalileyo ni serikali ni yailite kwithiwa ikunikila batawa ala mena mamudha memwana. Livoti umanituniwe Onesmus Stado. Memba mwolote ni chama cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui Rose Kathokani ulo nengite kianda cha kutetea mavata mandu ala mamudha memwanya no mienda serikali kwa la koti wa sindu ila sithitwe itumiwa ni NND ala mamudha memwanya no kana kumatethesia kwikwata na kwa ili amikalileyo. Ni kukulia serikali ya Kenya niketho ithi matonya kumia tax nundu wa sindu isu matumia wheelchairs ila walking white canes na ala mautamadu malbino with at least ima reduce wa price yo niketha with yo matonya kwa afford with yo na e-taxes sisi umwa piu kabisa nikwetha no matonya kwa afford. Rose iweta ingi momethito mateno tonywa kukwata sindu isu kumana kwithia sina mathoa mayulu na makebulwa ni mathina na yenda serikali molele koti no kana kumatonyeria kwikwata. Lemavu methi amena challenges mbingi. Challenges yemweni ya kuonekana ala caregivers mo imavithi ya nyumba no kethia maimanyika na yutu senga mama vitha nundu wake na wo mulemavu ndio mini bayundu utatonya kwika ni kwithia
ukaumalwa ukathi sukulu ukasoma vio wia waku ngai utonya ulo kwathimite naguo utonya kwikata mundu mulemavu no wike onangi no meka wia wa utuma ngwa angi makeka wia wa carpentry kasio kiweta na kweli ya serikali ya kaunti ya Kitui tuinengane sindu isu kuyene nthi ala mena mavata pena vata wa serikali kuola koti na kana kutonithia mwene nthi kukwata sindu isu na ingi amenda ala methiita mayikala na ene nthi ala mena mamutha me mwanya kumomalia na kumandikithia mateo mavitha no kana kukwata utethio kuma kula kwi serikali ni munonie county government and a minister ya culture ni mananenganie wheelchairs kwa alemavu na mena mupango museo nundu andu ala alemavu andu ala mema mutha mamwe no andu otandu alangi ingeni wakulia village administrators wa kaunti ya Kitui kutethia serikali kumalu cha ene nthi ala meovithwa kuya misiini kuma na kwithia mena mamutha me mwanya no kana kutethia serikali kumanya utalo wa ene nthi asusu vamwe na kumia utethio ula wailite village administrators ma counters ma Kitui government ni ma make sure kana kila musi wonthe ni mamanya nundu nimo kieni kia serikali ya county ba Kitui ni maileo make sure kana ethiape mundu wina ulemavu katika utui wo ni waile kumalwa nethia mwene ndakwenda kumalwa ningi serikali ndio bwetonya kutake action kuhusu mundu usu alile kumalia mundu mulemavu kwa une mukulia kwa ndaya mumalie andu asumen alemavu niketha withie ni mamanyika na kwi benefits mbingi cia serikali ona bembe selene ngana weni serikali si alemavu lakini we nyumba ba imundu wisomanya kana wikuo angi mayosa ibande no thio misimo kathiuke thia mundu ena miaka over 18 na ndeki bande andu asu ni maile kosa kibande nundu no andu otala andu angi by difference yo na mundu longi nundu ithio onthe tumbitwe twina mubano wa ngai kwou ni mukulia mumalie andu asu mena mamuthana Dilivota Vilingi wa Mauvoo Matongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Nake President William Ruto ni wakulia tuisia nthi ya Kenya nthi ingi kana ambassadors matume ilovia sia nthi ya Kenya kwanza ila ya ilete ainene ya State House tina wa umano na itui miongo inana umwe ila siolotilwe ni President William Ruto ni wa makulia meke uthukumi wa mwene nthimbe aimenda ama nthi ya Kenya mawiyana kuikithia kana ene ianda kivathukanyo ni maete vya sala sio nthi ya Kenya livoti yake Ben Musau. President William Ruto ainena kavindani kalaya kwa manita na mabasenda na makamisha na eu olote ni wa makulia maiki vaina wanange kondhini wa mali ya mwene nthima ofisini alama kwati ye ndisi ya moingo. As ambassador, you are the agent of the government of Kenya to make sure that public resources allocated to your embassies, all the resources are used prudently in an accountable manner. In fact, you will find that in many cases, you will represent the country. In many cases, it will not be necessary for us to send ministers unless it is absolutely necessary. Ruto eweta mabasa ndaya tamena wea wakuma siya utalo wa ondubeso siya mwene ndi itomekita mawavisi ni alama kwati ye aiweta tawia woko sovia na kuendesya na kuikidhia vena angwata nionzio katika tiwa ndi ilama tumitwe na ndi ya Kenya. I expect no less from you to push for the interest of Kenyans, Kenyan companies, Kenyan businesses, Kenyan entrepreneurs, to make sure that it is your responsibility to be available to support Kenyans wherever you will be, to support their pursuits, their interests, and to protect them. I don't expect any one of you to know everything. But I do expect that you will take time to read, to understand, to ask, to look for help. And even in some of the cases where you have
a view, you must always remember that a good idea must give way to a better idea. Has appointed me as ambassador. Oingi Ruto ni waweta tawia wa mabasa ndaya kwikithia Kenya ala mema wiani nthi mutui kula matumitwe ni asove ku na vala wa maikithisia kumakwata mbau kavindani kala mewiani. It is our responsibility as government. It will be your responsibility as ambassador to make sure that you look after Kenyans in the countries that you will be working from, and to make sure that we secure the global national interest of Kenya. I assure you of our support, my personal support, that of the government of Kenya through the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora Issues, and that of the people of Kenya. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV, Nyenita wa Ben, Mosau. Hende musiasi mbetikilia tusembe uthi umone mukuvitu isio kathia tuithiwa na Mauvoo angi kauta ndukathivasa. Ubanga uisanda indi ndwaya wa kulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masitwa nitawa Faith Mwende we single ne kaleto 300 ni single ndio se 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda wa mundu ni manda mundu tuto no share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezu yesu ida wambitese kota nenda ndinuka bwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gathamba support baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick ekamitumende twazu numenete kukuthukiwa ni mundu muka lungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumanya eo chao wikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tuonyekani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu wawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kudepend na etha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni yako yanza ni mauso wesia ni we atikoke
iwe nyenito wa Veronica Siombua noenda ukwata wathi usu wa mutungine kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungine kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Kalibu ingindini wa Vilingi wa Mauvoo mawaliokuma nseve ala maendeleo kusi wa nthi yonthe ni maetete ukuno munene kwa maundu manima na kutuma ataalamu mambia kumandhani nsiasiva ila itona kutumia kuikithia kana ni kwethiwa na aliwa kuyana ataalamu kuma ikundini ya Biovision Africa Trust U methuthia aimi kutumia nsiasia tene wemini wo kwivo kwema kutumia ndawa ni kana kusuvia mawithiuluko na kwethiwa na liu museo na muyanu kwa kila mwenethi twelewe mbengeniwe Robert Mutuko. Mawaliuku manzeve methi twene ukuna munene kwa aimi vanthi ya Kenya na kuende ya kwikia ene muisioni wakwa iwa ni chakuya kwa kwithiwa nzia ila itumia wakwao yu itena matunda nesa na ingi kwithiwa yendeye na kuongela ukuno kwa mawithiuluko. Tunanunua bidhaa mingi sana kutoka nje, bidhaa za kuzaji kama mbolea za viwandani, pesticide na mambo mengine ambayo tunanunua. Lakini katika ile hali bado hatujafaulu katika matarajio yetu ya kuzalisha. Kwa hivyo kumaanisha ile njia basi sio njia bora. Ni kumanwa na kieva la ikundi ya Biovision Africa Trust yose tamatambia makuvundisia enende nzia ila siatumika atene kuima na itonya kukitana na mawaliuku ama nzeve. Hapa Kenya tunafanya katika kaunti mbalimbali, ikiwa Makueni ikiwa ni mojawapo, Machakos ikiwa mojawapo, ambapo pale tuko na staff ambao kwa karibu sana wanafanya na wakulima wakiwawezesha na kuwapatia ujumbe ama maarifa ama ile knowledge, mbinu ambazo tutamwezesha yule mkulima kukuza vyakula ambavyo ni bora na nzuri kwa matumizi na kwa afya ya wanadamu. Na mbinu hii ni mbinu ambayo pia inawapatia wakulima ile ama kuwezesha kuweza kustahimili makali ya tuseme ile tunaita climate change, ambapo ni changamoto kubwa sana kwa sasa. Samuel Nderito kuma utoini wa Gatuanyaga kaunti ya Kiambu ni umwe utethekete nini mai vala kwi mwakani wa 2008 wambiisye walani wake kwa isitwa GBIAC vala withitwe aimanisya aimi yuluwani mai. Tungeweza kuhimiza wakulima waanze kutoka katika ukulima huo mbaya ambao unaharibu hata afya ya wanadamu, ili waanze kufikiria mambo ya ukulima ambao ni bora, ukulima ambao ni sustainable kwa sisi wenyewe kama wanadamu na pia kwa mazingira. Ni vizuri wakulima waanze kufikiria kupanda mimea ambayo itashika kaboni, ili waweze kutengeneza mbolea ambayo itatengeneza mazingira. Unajua mbolea ambayo tunatumia kwa sasa, ile chemical fertilizer, hiyo ni ile ambayo ukiweka kwa mchanga inaua wadudu kule ndani na pia inaharibu mazingira. Derito easekana kindu kimwe kiutuma aimi mataketha ni kuvanda mbeu cia kuseuvya vandu vaila cia kithio. Ni mbegu zetu za asilia. Mkulima akipanda hahitaji mbolea nyingi, tunaita fertilizer efficient, na pia hahitaji maji mengi, water efficient. So kitafikia pahali kwamba mkulima ni lazima atakuwa forced kutumia mbegu zake za kiasilia. Lakini sasa unapata kuna hiyo sheria ambayo ina prohibit mkulima kuhifadhi mbegu zake, ama pia exchange ile kubadilishana mbegu zao. Na hiyo kwa sababu mkulima anaogopa kuhifadhi mbegu zake, unapata lazima anaenda ile mbegu zile za improved. Lakini sasa itakuwa ni lazima mkulima mwenyewe atumie akili yake mwenyewe, kwa sababu kama haukuzi chakula ukipitia improved systems, ni lazima utatumia mbinu zako za kiasilia. That's indigenous knowledge. Ona uyovo Derito easya uemio uwe na mathina alama wikumbelete mevo makundi alama endese kusukumia aimi kutomea ndawa nthini wa uemi wo. Tuko na mashirika na pia hata serikali ambao wanafunza wakulima
kilimo ambacho ni cha kutumia madawa. Sasa utapata kwamba nikienda kufunza wakulima kuhusu agroekolojia, wiki ijayo pia kuna mwingine atakuja kumfunza kuhusu kemikali. So mkulima anachanganyikiwa, aende upande wa kemikali ama abaki upande wa ekolojia. So hapo kuna shida ya conflict ya information kati ya mashirika tofauti pia na serikali. Kwikithia kana ni mai ni yaila nderitu endekithia masomo ma wimi uomekiwe maskuluni Vilingi Ochieng ukwendekithia serikali ikwate mbauni mai ni kana kwikithia ni yaila. Kuna biro ambayo inatengenezwa ambayo inaitwa Organic Agriculture Bill. Hii bill itakuwa na umuhimu zaidi kwa sababu kama inaweza kupitishwa na serikali, kuwe na masomo ya agroekolojia kwa mashule kuanzia chekechea hadi university, ili agroekolojia iwe recognized in the country, so that now kuwe na masomo badala ya agriculture ya chemical peke yake kwa mashule, pia agroekolojia ikuwe ni option, so that mkulima aweze kuchagua nitafanya agroekolojia ama nitachukua kemikali. Serikali ndiyo iko na wajibu mkuu kikatiba kuhakikisha kwamba tumezalisha chakula cha kutosha kama nchi. Kwa hivyo serikali hiyo ya kwamba wako upande huu ama upande ule mwingine, ni kwamba wako na ile jukumu kikatiba. Na kwa kweli nisema kwamba bado kuna mengi sana tunaona kwamba serikali labda ingeweza kuangalia zaidi, kuweza kusupport ili ya kwamba tuweze kubadilisha mtindo ama mfumo wa kilimo. Ni waki ni kwithitu na mawali ukumanzeve alama etete ukuno maunduni ma uimi na kutuma nthia Kenya ona nthi yonthe itethiwa na liu wa kuyana atio kwisila kubanda maliu alama tene na kutumia nzia cia tene kuima na tuone kuima liu wa kuyana. Utongoi TV kuma Vanga Tuanyaga, kaunti ya Kiambu. Nita wa Robert Mutukum. Nake Minista Muviani wa Wemi Mithika Linturi ndine wa umbano wake na aimi mama yani ungwa ngwatanio ya KTDA wa kila mwaka ni waweta kana nimeukwata amba uemi wa mayani. Thank you. 3.5 and we create a big market for ourselves. Thank you very much for Yes. I want to reiterate that the Kenya Kwanza administration, led by President William Ruto, is committed to keeping its promise to the farmers of this country. The promises that have been made will be met. I only want to ask that we remain a bit patient, because you all know the very difficult economic times that the country is going through. I think everybody must be aware that yes, we did make a promise on supporting farmers to be able to get subsidized fertilizer, and that good gesture was met. The government recognizes and appreciates the strategic role that the tea industry plays in the socio-economic development of our country. The industry accounts for around 2% of our GDP and 4% of the agriculture GDP, supports the livelihood of around 750,000 farmers and approximately 6 million directly and indirectly. The tea industry supports the development of the rural areas, as tea growing and manufacturing are rural-based enterprises spread across 19 out of the 47 counties in Kenya. It also supports other sectors of the economy, such as transport and trade, being an export-oriented crop.
tea is among the leading forex earners for the country, generating an average of over 113 billion annually in export earnings. Tuisonga na mbele nacho kiwanja cha Kinoru Stadium na Kilaki kauntini ya Meru nicho kithiwa hitwa isia mathao ma Safaricom chapa dimba ma finals ile mbetani ya Eastern weekend ya chumwaniki balati munyanya ilasi inasia akana inasia imwana sithi wasitha ukaitha yambe itha kwa ne timu wa Mauvoo Coastalettes ula ukatha ukana timu wa Siomunyu Secondary kumangaliko ni sia kitui muthenya ni wa wathanthatu timu wa Machakos Boys ukatha ukana timu wa Chuka University Scorpions. Wanakuta pale kata pale kwa mchezaji kwa Sekina wanakata alama 100 ml I mean 25 ml there's the 200 Cheza kwa nganga nyingine kwa pata kwa baku kushoto kule weka pesa nje pesa mchezaji kwa toka nje alipiga kwa moja nzito hapa. Nende usiku muthia wa Vilingi wa Mauvoo kumangaliko ni itutu kwendea withiwe na kiuyo cha kwa ila nyeni tawa masi wa kitaka ulone ngelia Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Lida Tiwanesa.